First write down definition of, and you define it. First we are writing definition of angular velocity. Angular velocity omega definition, right? The rate of change of angular displacement. The rate of change of angular displacement is called angular velocity. Okay, the rate of change of angular displacement is called angular velocity. Rate of change of displacement velocity, kinematics. Angular velocity and angular adjacent. The rate of change of angular displacement is angular velocity. Simple. Represented by omega. Okay. If a particle undergoes an angular displacement a particle undergoes an angular displacement. Angular displacement represented by d theta. Angular displacement d theta. Right, d theta. Angular displacement d theta. In the interval, time interval what? dt. That implies angular velocity. Angular velocity omega is equal to what? Change in displacement, change in angular displacement. That is nothing but d theta by dt. Okay. Theta is angular displacement. Change in angular displacement. D theta with respect to time. D theta by dt. Okay, and a simple omega is angular velocity. What is angular displacement? Theta. Change in theta with respect to time, that is d theta by dt. Change in theta with respect to time. What is theta? Angular displacement. Angular displacement change with respect to time gives angular velocity. Simple. Okay, which represented by omega. Angular velocity represented by omega. Theta represented by angular displacement. Change in angular displacement with respect to time. Mathematical representation d theta by dt. And differentiation important. Okay, differentiation, integration, మొత్తం physics లో 100% యూజ్ అవుతుంది. Calculus part very important. Of course, math perfect కావాల్సింది, physics clarity రావాలి. ఎందుకు లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఇస్ మ్యాథమెటిక్స్. ఫిజిక్స్ ఏదైనా ఇట్లా స్టేట్మెంట్ చెప్పి వదిలేస్తా అంటే అది స్టాండర్డ్ గా. ఏ స్టేట్మెంట్ చెప్పినా రిలేటెడ్ మ్యాథమెటిక్స్ డెరివేషన్, మ్యాథమెటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది చూడండి. ఇవన్నీ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంతా కూడా డిఫరెన్సియేషన్ పార్ట్, డి బై డిటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకే, సింపుల్ అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ యాంగులర్ వెలాసిటీ? డెఫినేషన్ క్లారిటీ వచ్చింది అందరికి. యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈజ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ డి థీటా బై డిటి. అయిపోయింది. థీటా అంటే ఏంటి? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్.
Omega is angular velocity. Change in angular displacement with respect to time is angular velocity. That is nothing but omega is d theta by dt. Right. Just the 2 lines రాసేస్తే definition అయిపోయింది. For writing definition, you get 1 mark. 4 marks question. Remaining 3 marks derivation is very important and very simple. So previous derivation very easy. And the principle of conservation of angular momentum. And the simple derivation, just 3 lines, close. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీ మెటీరియల్ ఏది ఉంటుంది రాసు ఇష్టం సార్ మా సార్ ఇంకో 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు నోట్స్ జస్ట్ ఫాలో దట్ నో ప్రాబ్లం ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని రాయగలితే అంత మంచి డెరివేషన్ సింపుల్ వే అయితే డెఫినేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉండాలి రైట్ నౌ డెరివేషన్ ఆఫ్ రిలేషన్ టేక్ టైటిల్ నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ vector product question explain చేయొచ్చు center of mass center of gravity also equally important okay next principle of definition of principle of angular momentum and expression derivation అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ 4 క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే దీని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే రైట్ ఓకే ఇప్పుడు టేక్ ద కాన్సెప్ట్ take title derivation of the relation V is equal to R omega. ఇది టైటిల్ ఇక్కడ V ఎవరు బాబు ఏ వెలాసిటీ ఇది యాంగులర్ వెలాసిటీ ఈ వెలాసిటీ ఎవరు అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఓకే నౌ టేక్ ఏ సర్కిల్ హియర్ that it is center. Okay, ఇక్కడ particle తీసుకుందాం. The first place let particle is here, first point P1. So some distance travel చేసింది అనుకోండి ఇక్కడ P2 point. So covers some S displacement అనుకోండి. Now let it is theta. Here it is moving with some velocity. Okay, moving with velocity. Let it is. So angular velocity representation. Okay. So ఇదంతా మనం derive ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తూ how to derive అనేది very important. Observe carefully. Let consider a particle. Chala easy derivation, right? Important. A particle moving along a circular path. అలాగే డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను P1 ఫస్ట్ పాయింట్ P1 దగ్గర ఉంది particle at P1. Let us consider a particle moving along a circular path. అంటే ఇట్లా P1 నుంచి P1 is nothing but P particle whatever it is. 1 అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ మూవ్ అవుతుంది ఇట్లా సర్క్యులర్ P2 దగ్గరికి వెళ్ళింది సమ్ S డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే పాయింట్స్ అన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాం అక్కడ. Let us consider a particle moving along a circular path. ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసాంగా R ఏంటి ఇది రాసేది. వాట్ ఈజ్ R హియర్ డయాగ్రామ్ లో R ఏంటి R is radius of circular path. Radius of circular path. Next, S is distance traveled by particle.
Distance traveled by the particle when it moves from P1 to P2 in time t. Distance traveled by the particle when it moves from P1 to P2 in time. V representation, V is a linear velocity or tangential velocity. Tangential velocity of particle. Now omega. What is omega? Omega is angular velocity of the particle. Angular velocity of the particle. I think RS V omega. So I put joining. So clearly diagram P1, P2 is arc. This arc makes an angle theta at O center. Okay. The arc P1, P2. Okay. Arc symbol. Arc P1, P2 of length S subtends. చూడండి ఎంత సింపుల్ పాయింట్ చూడండి. an angle theta ఎక్కడ సబ్టెండ్ చేస్తున్నారు at center of the circle. Angle theta at the center. Close the yes. So then what is arc relation? Arc definition, basic definition of arc. 6th to 7th class to discuss this high school level. Based on theta and radius, arc relation between arc, length of arc, angle and radius is nothing but that implies by using definition, basic definition of arc, length of arc is radius into angle, S equal to arc. ఇక్కడ వరకు అసలు ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా. సింపుల్ డయాగ్రామ్, సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఏ మాత్రం అసలు టఫ్నెస్ లేదు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి, ఇది ఒకటి రెగ్యులర్ గా వస్తాయి. ఓకే, రైట్. నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్ చూడండి. S equal to r theta. Differentiate. S equal to r theta with respect to time. ఎందుకు చెప్పండి, చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. ఎస్ అనేది ఏంటంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. కాబట్టి ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా తీసుకున్నాం. ఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఆర్క్ విచ్ ఈజ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది సర్క్యులర్ పాత్ మీద, దట్ ఈజ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అందులో చేంజ్ ఎంత, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. కాబట్టి ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. చేంజ్ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ బై యూజింగ్ డిఫరెన్సియేషన్. ఫిజిక్స్ మొత్తం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేస్తూ వెళ్తాం మాక్సిమం, కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, ఆన్సర్ అదే వస్తుంది. ఓకే, ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా. నౌ నెక్స్ట్ ఏంటి కాన్సెప్ట్, డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. చలో బోత్ సైడ్స్ డి బై డిటి అప్లై చేయండి. డి బై డిటి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ ఆర్ థీటా. Now ds by dt is equal to r constant. R అట్లాగే ఉంటుంది, ఎందుకు రేడియస్ సర్క్యులర్ పాత్ రేడియస్ r అనేది కాన్స్టెంట్. ఎందుకు r చేంజ్ అవుతా ఉంటే సర్క్యులర్ పాత్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ బేసిక్, ఆల్ యూ నో. రేడియస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ తోటి మూవ్ అవుతా ఉంటేనే అది సెంటర్ అవుతుంది, సర్కిల్ డెఫినేషన్ వస్తుంది, అంతే కదా. కాబట్టి r కాన్స్టెంట్ కాబట్టి r సపరేట్ చేయండి. యూ కెన్ రైట్ d theta by d. చూడండి ఇప్పుడు చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్.
angular displacement, regular displacement. ts by dt. ts by dt, s displacement, v tangential. Then ts by dt can be written as v. Change in displacement, tangential, kinematics. R, d theta and change in theta. What is theta here? Angular displacement. Change in angular displacement, angular velocity. Kavadi. d theta by dt is omega. Hyphen. Okay. So clearly here you can mention where ts by dt is v, tangential velocity. Or linear velocity. Tangential velocity is nothing but linear velocity. Linear change, that is displacement. Change in displacement velocity. Got to be. And then d theta by dt. Already basic definition this one. Change in angular displacement. That is angular velocity, which represented by omega. Okay. So V is equal to R omega. Very, very simplest. Just already explain చేసాం. ఇంకా ఎవరైనా నేర్చుకోని వాళ్ళు అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ లో రాసేసాం సార్ ఇది అంటే వెళ్ళండి సార్ పెద్దగా కన్ఫ్యూజ్ ఉంది లెంగ్దీ ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాయింట్స్ డయాగ్రామ్ తోటి నీట్ గా రాసేయండి. యూ గెట్ 4 out of 4. 1 మార్క్ కూడా కట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. డెరివేషన్ మెయిన్ పార్ట్ ఉండాలి, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. డెరివేషన్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు గెట్ మార్క్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పాము ఇందాక. సో డిఫరెన్షియేషన్ ఆర్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఈ 2 పాయింట్స్ అని రాయొచ్చు. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మినిమం 4 ఉండాలి. ఇంకో 2 యాడ్ చేస్తే ఇంకా బెస్ట్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. ఓకే, లేదా అట్లీస్ట్ 4 ప్రాపర్ గా మెటీరియల్ ఉన్నవి లేదా మీ క్లాస్ నోట్స్ లో ఉన్నవి మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేసిన మిస్టేక్స్ లేకుండా ప్రెజెంట్ చేయండి. డెరివేషన్ పార్ట్ ఉంది సరిపోతుంది. డెరివేషన్ సింపుల్ అండ్ స్వీట్ ఉండాలి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని వచ్చేయాలి. డెరివేషన్ సరిపోతుంది. ఈజీ టు గెట్ 4. ఓకే రైట్. ప్రాక్టీస్ 1 4 మార్క్స్ 4 క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు 1 క్వశ్చన్ బ్యాలెన్స్ రేపు డిస్కస్. ఓకే, సో యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ and torque, relation between angular acceleration and torque, that is also important. Last question ఈ టాపిక్ లో